Assalamu alaikum and good evening. আসসালামু আলাইকুম স্যার। গুড ইভিনিং স্যার। How are you? আর ওদেরকে নক দিচ্ছি স্যার, তো কেউ রেসপন্স করছে না। আচ্ছা এখন ওদেরকে কি স্যার আমি করা একটু যায়? আরেকটু দিচ্ছি। নো প্রবলেম। 6:30 তো বলেছিলাম তাই না? And they have seen. Jamil has seen that I guess also Saifa, right? Another girl's name is Saifa. জি স্যার, স্যার। She has also responded. I guess actually she's just saying her prayer and after prayer she's joining. No problem. Sadia Jannat, thank you for joining from Dubai, my international student. স্যার আই এম ফ্রম কুয়েত। Sorry, Kuwait. Okay, I mean the country in the Middle East, right? One of the Middle Eastern countries. Yes, yes. I've taught a lot of Middle Eastern students in Malaysia, Kuwait, Iran, Iraq, Lebanon, Libya, Dubai, Oman. The students used to come from different countries. Saifa has not yet seen the text. If I mention them once, let me check if I mention Saifa Tasnim, then Jamil. Okay. Okay, today I'll discuss one topic and I will give you material for two more classes. 562, right? PNG 562. So, lecture 1 was clear, right? Yes, sir. Then, exactly. Then, let's see, lecture 1, 2 was clear actually. Every day we have two classes. 3 and 4. Okay, today's 3 and 4. So let me upload the PowerPoint slide for 3 and 4 desktop. And by this time, I believe that your friends will join. Hey, can you, Sadia, could you please educate me about the COVID situation in Kuwait? What is the scenario over there? স্যার আমাদের এখানে তো ১ মাস যাবৎ লকডাউন চলতেছে। For 1 month, right? জি স্যার, অনেক বেড়ে গেছে। মানে ফার্স্টে যেরকম ছিল তার চেয়ে এখন আরো অনেক বেশি। I see. I mean, so how often do you people go outside? স্যার মানে লকডাউনটা স্যার ফুল টাইমের জন্য না, যেটা ৫টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত আরকি ওপেন আছে, সকাল ৫টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। Okay. অ্যাকচুয়ালি মানে কুয়েতে এরা এই বিকালের টাইমটাতেই বেশি বের হয় তো, আর এমনিতে তো দিনে অনেক গরম থাকে। Due to the temperature, right? And there, I guess some sea beaches are there in Kuwait, right? ইয়েস স্যার। I have seen in some of your photos. Try to understand the geography of Kuwait actually. How does it look or not? And there is also an well enriched country, right? ইয়েস স্যার। Okay, and their neighboring country is Iraq. ইয়েস স্যার। Okay, there was a war between Kuwait and Iraq হুম। long back during Saddam Hussein's time, actually. জি স্যার। স্যার সাইফা নক দিয়েছে যে জয়েন হওয়ার ট্রাই করতেছে। Okay, she can join, but she has not yet seen the link. I mean, on Messenger, she has ওকে স্যার, not. আমি Okay, she can join from Messenger. Okay, yeah, she has seen the link. No Messenger. Okay, no problem. She will join soon.
জামিলকে স্যার পাওয়া যাবে কিনা নট শিওর। আচ্ছা, জামিলের হচ্ছে, জামিলের বোধহয় একটু স্পিচ চ্যালেঞ্জ, মানে চ্যালেঞ্জ আছে না ও ওর? আমাদের ভার্সিটিতেও না তো, যার জন্য ওর প্রবলেমটাই বুঝতে পারি না। না, ওর ওর হচ্ছে, ও তো ভালো ছেলে খুবই, ও পড়েছে আগে রয়্যাল ইউনিভার্সিটিতে। এখন ও হয়তো ওই বিজনেস করে, তারপরে হয়তো সবসময় সমানভাবে আপনাদের মতো করে কনসেন্ট্রেট করেন না, এই একটা কারণ আর কি। আদারওয়াইজ হি ইজ এ গুড গাই, জি। but reaching him out is tough because you are only three, right? So it is the biggest challenge when the number is very few. জি স্যার। If let's তা say আমি if the তিনটা কোর্স দিয়ে যে তিনজনেই করছি, কারণ আমাদের ব্যাচে আসলে আমরা তিনজনেই ভর্তি হয়েছিলাম। same thing is going এক exact. সেমিস্টারে এসে আর আমাদের মানে কম্বাইন করে যে অন্য ব্যাচের সাথে দিবে, আর এটার অপশন ছিল না। Okay, how many classes have you got with the Fazil sir? Three or two? আহ, স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। Alaikum salam. How many classes, Sadia? স্যার অ্যাকচুয়ালি লাস্ট ক্লাসে তো আমাদের একটা অফ ডে ছিল, মানে বাংলাদেশে কোনো একটা ইয়ে ছিল। Yes, তো কি কয়টা যেন, ক্লাস হয়েছে, মানে ওখানে কয়টা হয়েছে আর কি, আমি জানার জন্য। মানে একটাই হয়েছে সেদিন, মানে এক একটা ক্লাস দুইটা হয় না স্যার, এই যে ওরকম দুইটা একদিনে ক্লাস। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর ইয়ে হ্যাঁ, তাজিম ম্যাডাম? ম্যাম পুরো একদম ফুল ক্লাস নেয়। খুবই ভালো, নুজহাত ম্যাম ফুল ক্লাস নেয়, জি। খুবই ভালো, এই যে 3 ঘন্টা এ ক্লাস হয়। ধরনের মানে একটা টপিকও যে তিনি মানে মিস করবেন, আমি পুরো মানে অ্যামেজড যে কোন হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ। টপিকও ইভেন আমরা যে শুনতেছি না বা শুনতেছি সেটাও সে খেয়াল করে। খেয়াল করে না? করে। হ্যাঁ, খেয়াল করে। করে, করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। না, আমার ক্ষেত্রে হয়েছে কি, আমার কোর্স হলো, আমার আরো 4টে কোর্স আছে, তো আমি 4টা। আমরাই ম্যামকে বলি যে একটু ক্লাস রেকর্ডিং দিয়ে দেন, যাতে মানে আগে প্রিভিয়াস ক্লাসের রেকর্ডিং, আমি যেমন একটা কোর্স প্রিভিয়াস ক্লাসের রেকর্ডিং নিয়ে চেয়ারম্যান ম্যামের করেছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো আমার হচ্ছে রিডিং কোর্স, তো এটা আমাদের এটা রিডিং কোর্স আর কি, বুঝছেন? এখন জি, রিডিং জি। কোর্সে 3 ঘন্টা পড়াতে গেলে যেটা হবে, খুবই প্রবলেম হয়ে যাবে আমার জন্য। ও স্যার 3 ঘন্টা নেয় না তো আমাদের, আসলে অনেকগুলো টিচার স্টুডেন্টকে সময় দিতে গেলে তো স্যার 3 ঘন্টা লেগে যায়, কিন্তু আমাদের হুম। তিনজনকে সময় দিতে গেলে তো লাগে না। তো রাইট, রাইট। সো আমাদের 1.5 ঘন্টা 1.5 2 ঘন্টায় শেষ হয়ে যায়। I will give you one more class before your midterm. Okay, one more class ওকে স্যার। before the midterm, and then I think after midterm I'll give you 3 or 4 more classes. Then you can sit for the final, no problem. ওকে স্যার। And actually, I do have 12 supervisors in masters. Sometimes you may find that I react in a different way in the dissertation group. Sadia, do you notice that? ইয়েস স্যার। The reason is that I'm not that type, but the problem is my students. If I don't pressurize them, they will not work. I know that very well. Nobody will work if I don't. মানে জাস্ট গত ক্লাসে একটু মানে বলেছেন, তাছাড়া তো আপনি সবসময় ফ্লেক্সিবলি থাকেন। No, I am flexible, but I told in the last class because of some issues. I will share with you personally in a different time. Okay. ওকে, নো I mean, প্রবলেম। I was disturbed by somebody for. Okay, what happens in universities? Alhamdulillah, like, I'm just out of that trouble now. That's actually I went this route. I wanted to write a text that don't contact me at all unless you have any academic issue. But actually, what happens in academia, students can knock the teacher for any issues. Like, I mean, issues like personal problems, you can share with your teacher, no problem with that. But if that problem is with you, related to you, what will you do then as a teacher? I think you are mature enough, huh? So ইয়েস somehow স্যার। we need to play different role actually. And I have 12 supervisors in masters, 12 including you, Sadia, 12. I'm going ইয়েস to স্যার, 12। except you. I have given everyone's topic. Everyone was given sessions, and I have started supervising them. They're sending me emails, and 12 ইয়েস স্যার। supervisors means 12 separate courses. Kind of, you can think like this. Okay. ইয়েস স্যার, ইটস এ হিউজ প্রেশার। And because of screen time, long screen time, I can't even sleep properly at night time.
I have lost my appetite for food because of screen time and using gadgets almost all the time, all the day and night. And I have highest 12 supervisees, and second highest is with another teacher. He has nearly four supervisees or three. So now you can see the জি স্যার। খ্যাতির বিড়ম্বনাটা এখন আমি খুব ফিল করছি. So for that reason, if I give every class 3 hours long for three students and in your batch, that will be a big burden for me. Saifa, thank you for joining. Saifa. Welcome, sir. Okay, so you're from Bogota or Rajshahi? No, sir. Mami Singh. Oh, Maiman Singh. Last time we talked about it, Maiman Singh. Okay, no Yes, problem. sir. Yes, sir. No problem. So we were waiting for Jamil and you actually. So, but Jamil is not going to join, I guess. Maybe he is not. I mean, maybe he will join after some time when he remembers that there is a class. There is a class. He has to join. Only that he will join. No problem with that. So let me share a PowerPoint slide with you people. Let me do some lecturing. Okay. ওকে। Okay, sir. Let me share the entire window. Entire window. Okay. Okay. Yes, you can see, right? Segmental sounds. ইয়েস স্যার। Yes, sir. In our last class, we talked about what is phonetics and what are the types of phonetics, right? Articulatory phonetics, অডিটরি acoustic phonetics, and auditory phonetics. Also, we talked about speech organs, right? স্পিচ অর্গান জি স্যার। Okay, I'm going to give you an assignment today on that topic. I mean, that topic I'll not cover in the midterm. Okay, in midterm I'll cover what I'm teaching from today. Okay. ওকে স্যার। So segmental sounds you can see here. I mean, segmental sounds means sounds studied or divided into different group actually. Different, I mean, smaller units of sounds. So when sounds are divided into smaller units, then we call it segmental sounds. Consonants, for example, we have consonants, we have vowels, right? Under the title segmental sounds, we have Yes, sir. consonants, vowels, and diphthongs. So you know what is consonant, you know what is vowel. You know vowel like A, E, I, O, U. You know consonants are like except A, E, I, O, U, all those are consonants. But in terms of, I mean, sounds, if you want to define it as sound, sound দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি, consonants are formed when the air stream is restricted at some points between the vocal cords and the lips. বলছে যে when you pronounce a vowel sounds like A, E, I, O, U, is there any restriction in the vocal cord or in the mouth? No, no restriction, নো। right? A, E, I, O, U, no restriction. See, so vowels are produced with relatively free airflow. I mean, air is flown freely, and consonants are produced with air is restricted. Okay, air is restricted somewhere in the mouth or lips or vocal cord. Let's say you're going to say pa. First of all, you restrict the air by closing your lips, right? Pa, ইয়েস। cha, ta, da. See, every time you বা restrict by using different organs in your mouth. হুম। By using different organs, my mother's bought some boot fruits for me. Let me taste those. So consonants are those which are produced with the restriction of air. I mean, air is not let come out of the mouth freely. Rather, a kind of restriction is created, and vowels are produced with a relatively free flow of air. Got it? Relatively free flow of air. Then, what are the diphthongs? Have you heard of diphthongs before? ইয়েস স্যার। ডিপথং। Can you tell me what is that? What is your understanding of diphthong? Any idea? স্যার আপনি বললে মনে পড়বে স্যার। Hmm. When two vowel sounds are together, one after ইয়েস। another. Okay? Let's say you say A, E, U. Only one vowel sound. But if you say আ A, if you say এই এই A, E, see A. এই If you say UA,
Wa, yes. Well, Ah. If you say ia, ia, two vowel sounds, and that's why we Two call vowel them sound diphthongs. combined. Yeah, Saifa, can you hear me? yes, sir. Okay, based on articulation of the, I mean, consonants are divided into, I mean, all the consonants are divided into three categories. It can be studied from three perspective, from three different angles. One is voicing angle, one is place of articulation, one is manner of articulation. But our main focus is place and manner of articulation. So we'll go back to place and manner, okay? But before that, if we want to look at voicing, when consonants can be studied from three different point. One is voicing, one is place of articulation, one is manner of articulation. So voicing is very short. You can see voicing is voiced sounds which are made with vocal fold vibration. We are talking about consonants now only. Vowel, we forget about vowel. Voicing, voiced consonants are those which are made with vocal fold vibration. When you pronounce, when you produce, or when you articulate the voiced consonants, your vocal fold will be vibrated. Got it? Your vocal fold will be vibrated, and voiceless ones are, consonants are those sounds that made without vocal fold vibration. When you pronounce, your vocal fold will not be vibrated. Let us check which ones are voiced and which ones are voiceless. See, can you see the PowerPoint slide? Yes, sir. So you can see the voiceless: pa, ta, fa, tha, sa, sha, cha. Okay, voiceless consonants, you can see all the vowels are voiced. There is no vowel that is voiceless. You can see all the vowels are voiced, right? But among the consonants, some are voiceless, like pa, ta. Can you please put your hand? If I show you people, okay, can you put your hand on your vocal cord, on trachea, whatever you call? এই যে চিনের একদম একটু নিচে যেই যেখানটায় একটু উঁচু আছে না, হাত দিলে বোঝা যায় না? Yes, sir. Yes, Put sir. put three of your fingers there. I mean, just gently put it there, and then pronounce pa, ta, ka, fa, tha. Can you pronounce normally? Pa, ta, ka, fa, tha. Tried? Can you try once? Yes, Pa, sir. Yes, sir. ka, pa, tha. Okay. Huh. Put your fingers in the same place. Now pronounce ba, ba, da, ga, va, da, za, ra, ja, ma, na. Do you feel vibration? More vibration is happening now. Yes, sir. Yes, When you try sir. more vibrations, that's why these are called voiced. Some consonants are Voiced. called voiced, and all the vowels are voiced. And no vowel is voiceless, and some consonants are voiceless, like pa, ta, ka, fa, tha. So this is how voiced and voiceless sounds are, I mean, divided when you try to study consonants and vowels. Place of articulation. My dear learners, we have studied the Jamil. Thank you for joining. Jamil Ishtiaq. Can you hear me, Jamil? Jamila, okay, I guess he has problem with network. What do you think? ও তো বলে যে মাইক্রোফোন অন করতে ভুলে যায়।
আচ্ছা থাক, বেচারা হয়তো বেচারা টেক সেভি না, তো আপনাদের মতো করে, এজন্যই বারবার ওর চলে ভুল। গেছে। আবার আসবে, সমস্যা নেই। আই এম ভেরি মাচ এম্প্যাথেটিক টু দিস বয়। I think I have never met him. I met him only on, in another course with me. He has done one more course with me. With you people, the same batch, right? Yes, sir. History of English Yes, sir. language. Exa- exactly. Okay, Jamil, thank you for joining. See his photo, he looks very serious. Okay. So now we'll talk about place of articulation, okay? Place of articulation. Bilabial. আর প্লেস অফ আর্টিকুলেশন আমরা পড়বো কোন কোন জায়গা থেকে কোন কোন কনসোনেন্ট উচ্চারিত হয়। এই মক্তবে আমরা পড়েছিলাম যারা গ্রামে ছিলাম, যে মানে বলতো যে এরকম করে তারপর তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগিয়ে উচ্চারিত হয়, হা, হামজা, এভাবে বলতো আমাদেরকে ছোটবেলায় পড়াতো, ঠিক আছে? জি লং স্যার, ব্যাক। এইটাই ইংলিশে লেখা। এইটাই ইংলিশে লেখা আছে এখানে, ইংলিশের ক্ষেত্রে, ইংলিশ সাউন্ডের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? So our mullahs taught us are the first phoneticians, Arabic Yes, sir. phoneticians, you can say. Okay, place of articulation, bilabial. Look at the diagram. Two lips are, I mean, এগুলো lips যদিও মনে হয় না, এরপর মনে করেন এগুলো lips, ঠিক আছে? Bilabial means two lips together are called bilabial. There are some sounds which are produced. Uh, the lower lip and upper lips approach or touch each other. The lower lip and upper lips, lower and upper lips approach or touch each other, as in the sounds pa, ba, ma. See, এই দুটো ঠোঁট ঠোঁট দিয়ে আমরা পা, বা এবং মা উচ্চারণ করে থাকি। ফার্স্ট Yes, অফ sir. অল, Pa, পা, ma. বা, মা। See, our lips touch each other. Without touching the lips, can we produce the sound or articulate the sounds pa, ba, ma? Is it possible? Impossible, sir. No, sir. Okay, not possible. So these are called, these three sounds are called bilabial. Pa, ba, and ma. They are called Hill. bilabial. Okay. Then about another place of articulation you can see. In our first class, we studied speech organs in general. I mean, from the biological or medical perspective, we just got introduced to different speech organs, right? The location of different organs. But now, today we are going to study the place of each sounds, where each of these sounds are produced. There are 44 sounds. So you're talking about the consonants. Where are the consonants produced in by using which organ? Where, which place is used to produce which sound? So labiodental. From the word labiodental, you may get the idea. You can see that in the diagram. The teeth is touching the lower lip, right? Upper teeth touching the lower lip. So labiodental, we mean the lower lip approaches or touches the upper teeth. The lower lip approaches or touches the upper teeth, as in the sounds. মানে এটা একটা কাছে আসার গল্প আর কি। Upper teeth or lower lips approaches the upper teeth, Yes, sir. then produces the sound like fa, va. Fa, va. আমরা বলে থাকি সাধারণত যে ভ, প, ফ, ভ। In English, there is no bha actually. Hmm. There is no bha. Also in English, there is no dha. We pronounce the word as Dhaka, right? But they will pronounce as Dhaka. Yes, sir. Duck. You call it Victory Day, but the British people, the native people pronounce it like Victory Day. V. এখন এটা কিভাবে প্রনাউন্স করে সাদিয়া, জান্নাত, Yes, জামিল sir. and সাইফা? They pronounce it like
your upper teeth will press your lower lip, okay, and it will স্যার create লোয়ার লিপ তো আপার টিতে যাবে, আপার টি তো লোয়ার লিপে আসবে না। এক কথাই তো এক কথা না, জি স্যার। একটু একটু এক কথা, একটু একটু, হ্যাঁ, লিপসটা বেশি আগাচ্ছে তাই না? লিপটা আগাচ্ছে বেশি। জি স্যার। Okay, thank you, very good observer. So labiodental is the lower lip approaches or touches the upper teeth, as in the sounds fa. Let's say আপনি যদি pronounce করেন fa, if your upper teeth does not touch lower lip or lower lip does not touch upper teeth, the correct fa will not be pronounced. It will be fa, fa, but fa, fake, fake, family, Facebook. Similarly, victory, vine, valedictory, Vaseline, vacuum, va, right? The va sound is there. So can somebody pronounce fa and va and let us listen? Saifa, can you try? স্যার ফা, বা, Va. Sadia? বা। জি স্যার। ফা ভা, ফা ভা। Jamil, can you try? So we are done with bilabial, labiodental, right? ইয়েস স্যার। Next is dental and interdental. ইন্টারডেন্টাল। There are two sounds here you can see. One is dental and interdental. The tip of or blade of the tongue, just imagine, মানে জিহ্বার একদম অগ্রভাগ, tip of the tongue approaches or touches the upper teeth, only upper teeth, as in the sound think. আমরা কি প্রনাউন্স করি? think, thank you, এমন ভাবে থ্যাংক ইউ বলি যে মনে হচ্ছে না ও ভয় পেয়ে যায় যে কি থ্যাংক ইউ দিল না থ্রেড দিল, তাই না? You can see here approach as in the sounds theta. First one is theta, you know. Second one is the symbol for the sound they, there. আমরা বলি কি they, there, আসলে এতটা হার্ড না, সাউন্ড একটু সফট, অনেক সফট, লাইক they, there, them. একইভাবে think, theta, thought, not thought, not thank but thought, thank, very soft, thank, thought. Upper tip of your tongue, I mean jibbar ogrobag, will touch upper teeth. Can somebody try? Think, thank you, thought. Can somebody try? Saifa? স্যার থ্যাংক ইউ। Again soft, something very soft. Your স্যার tip of your থ্যাংক ইউ। very soft, upper tip of your tongue will touch your upper teeth. Thank you. থ্যাংক ইউ। Think, think. থ্যাংক ইউ। থ না ভাইয়া, থ না, এটা বাংলা থয়ের মতো হার্ড না, সফট। think, thank you, thought. থিঙ্ক, থট, থ্যাংক ইউ, think. থট, থিঙ্ক। Something soft. Okay, so remember this. Alveolar, we heard of alveolar ridge, right? কোলগেটের অ্যাড দিত না আগে, দাঁতের মাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়, কি কি যেন পেস্টিস, পচা কোম্পানির পেস্ট ইউজ করলে বলতো না, নাকি পেপসোডেন্টের অ্যাড জি দিত আগে? অ্যালভেলার রিজ, অ্যালভেলার রিজ মানে কি? মারি স্যার, জানি না স্যার। ওকে, রিজ ইজ দাঁতের মাড়ি ইন বাংলা। এটা ইংলিশ। রিজ, অ্যালভেলার রিজ। আপার টিথের পরে যে অমসৃণ অংশটা, এটাকে আমরা বলি কি? অ্যালভেলার রিজ। খুবই অমসৃণ। মানুষকে যদি তার মুখের
ভেতরের অবয়বটা বের করে দেখানো হইতো, মানুষ নিজে বমি করে দিত। Got it? Hello? Yes, sir. Or somebody has already Yes, sir. started vomiting. Okay. Okay, alveolar. No, sir. Alveolar, the tongue tip, I mean the tip of the tongue tip approaches or touches the alveolar ridge, approaches or touches the alveolar ridge. The ridge immediately behind the upper teeth. I told you where is the position of ridge, the uneven part. The uneven part just after the upper teeth is the alveolar ridge. So when tip of your tongue touches the alveolar ridge and pronounces sounds like ta, da, na, sa, za, la. আপনারা প্রনাউন্স করে দেখেন, আপনার জিহ্বার অগ্রভাগ ওই অ্যালভিউলার রিজকে টাচ করে, তো দেখেন তো, বলেন তো টা, ডা, না, বলেন। Ta, da, na. Ta, ta. Ta, da, na. অ্যালভিউলার রিজকে টাচ করে না? Correct. Ji, sir, correct. You already know that. I mean, you practically do that every day. From 2 years old, you have been doing this. But I'm teaching you this at the age of 24 or 25, right? Yes, sir. Yes, sir. Or 23. So I mean, we teachers are backdated, and as a practitioner, all of you are updated. Yes, sir. Okay. So ta, da, na, না, সা, জা এন্ড লা। জাস্ট এখন এটুকুই জানুন যে এখানে উচ্চারিত হয়, কেমন? Ji, sir. নেক্সট, প্যালাটাল। প্যালাটাল কি বলেন তো? হার্ড প্যালেট মনে আছে? উপরের অংশটা ডু ইউ রিমেম্বার হার্ড প্যালেট, দ্য রুফ অফ দ্য মাউথ, যেটাকে আমি বলেছিলাম দ্য even part in your mouth next to the just after right after the alveolar ridge is the position of hard palate. Do you remember this? Ji, sir. Ji, sir. Mm. Palatal, the body of the Palate. tongue. Sadia, can you read out on behalf of us? The body of the tongue approaches or touches the hard palate, as in Z. Sir, এটা কি? Ja, ja. আমরা Za, যে তো za, অ্যালফাবেট লেটার হচ্ছে জে, বাট সাউন্ডটা হচ্ছে যা। za, যা, যা, নট za, যা। ja, 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 So body of your tongue touches, see, ja, the hard palate, right? ja. Ji, sir. Ja, everyone check, ja. Ja, For the Ja. first time, although you people are practitioner for nearly 22 years, but for the first time you are examining everything. Right? This is called ji, inductive approach. Yes, sir. First practice, then rule. Learning from the practices, not learning from the rules. So you practiced for 20 years, now you are learning. You're trying to observe this. Oh my god, how do I pronounce? Do I pronounce like this or that? Okay. Yes, sir. Okay, that the tongue body approaches the hard palate, but closely enough to create turbulence in the airstream. ওখানে একটা টার্বুলেন্স ক্রিয়েট করে, বাতাসকে বেরোতে দেয় না, ওর সাথে মারামারি করে দেয়। বাতাস বলে আমি বের হবো, আর যখন জিহ্বা গিয়ে তালুর সাথে লেগে যায়, মুখটা বন্ধ হয়ে যায় না, তখন বাতাসটা সহজে বের হতে পারে না। একটা ফাইট আর কি, যেটা আমাদের দেশে চলছে বিভিন্ন সময়ে। So jaw, right? Palatal. This one is called palatal. Then velar. Three sounds are called velar. Like the body of the tongue approaches or touches the soft palate. Soft palate মানে একদম পেছনে, hard palate এর পরে. Remember, I told you people in the first class, if you curl back your tongue, you will feel the soft palate. Right, যেখানে মাছের কাঁটা মাঝে মাঝে আটকে যায় soft palate. Yes, sir. শুকনো মুড়ি খেতে গেলে আটকে যায়। Okay, velar, the body of the tongue approaches or touches the soft palate. Or velum, as in k, gay, eng. Last one is eng, ng sound like English.
English, tongue, peng, hang. Last one is ang sound, ang. It is also nasal sound. Okay, ang is the nasal sound, last one. So velar is used, the soft palate. You can see in the diagram. The body of your tongue touches the soft palate, right? Can you see this clearly? Yes, sir. The body of your tongue is touching the soft palate. You can see that clearly, right? Okay. So, or velum as in ka, you see, ka, ga, ang. কাক যেভাবে কা কা করে এটা কিন্তু কা সাউন্ড প্রডিউস করে না। গট মাই পয়েন্ট? ওইটা শুধু মাথায় রাখবে, ওটা কা সাউন্ড হয় না। কা সাউন্ড মানুষ করতে পারে তৈরি ঠিকভাবে। কিভাবে? কা, গা, অং, কা, গা। কারণ এভাবে না বললে কিন্তু আপনার এই এই বডি অফ দ্য টাং ডাজ নট টাচ দ্য সফট প্যালেট। গট ইট? আর ইউ ক্লিয়ার? Yes, sir. Next, good. That place of articulation is glottal. Another one is glottal. Glottis is the opening between the vocal cords. In the ha, this opening is narrow enough to create some turbulence in the airstream flowing past in the vocal folds. So in pronouncing ha, glottis is used actually. Each sound, our, hour, I mean this glottis is used. Ha, who, hey, hey, hello, hi. For this the glottis is used. মানে এটা দিয়ে মুখের মানে ফ্রন্ট লাইনের কোনো প্লেস ইউজড হয় না in articulation of the ha sound. Rather the glottis কোথায়? glottis এর একটু নিচের দিকে ভেতরে, বুঝতে পারছেন? সেখানে থেকেই এই সাউন্ডটা আসে, লাইক হে, হাই। দেখুন মুখের এখানে কোনো কাজ আছে কারো? No, বাহিরে sir. কারোরই কোনো কাজ নেই, ভেতর থেকে এটা চলে আসে। হেই, হ্যালো, হাই, এভরিথিং কামস লাইক আবুল হায়াত যদি বলেন আপনি কি হবে? হা সাউন্ড, হ্যাঁ, দ্যাট কামস ফ্রম ডিপ ইনসাইড, রাইট? ওখানে গ্লটিসের পজিশন। ক্লিয়ার? জি, স্যার। Yes, sir. এরপরে হচ্ছে ম্যানার্স অফ আর্টিকুলেশন। ম্যানার্স অফ আর্টিকুলেশন। আচ্ছা, আমরা একটু আগে পড়লাম কি বলেন তো? হোয়াট ডিড ইউ স্টাডি? প্লেস অফ articulation. মানে কোথায় কোথায় কোনটা উচ্চারিত হয়, কোথায় কোন জায়গায় কোন কোন অর্গানটা ইউজ হয়। ওকে, অনলি প্লেস। নাও উইল টক অ্যাবাউট ম্যানার, কিভাবে। একটু কাছাকাছি মনে হবে জিনিসগুলোকে, কিন্তু এখন পড়বো আমরা অন্য পার্সপেক্টিভ থেকে। হাউ ইচ অফ দিস সাউন্ডস আর প্রডিউসড। ওকে Yes, sir. ওকে। এই জামিল কোথায় গেল? আমার এই জামিল ভাইটা কই গেল? স্যার আবার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। ওনার বসুন্ধরা থাকে খুব রিচ এলাকায়, ওখানে কি নেট থাকে না? আমি যে খাচ্ছি মাঝে মাঝে, আপনারা কি বুঝেন? না স্যার। বুঝলেও বলবে না। না স্যার, ও প্রথমে একবার যখন বলেছিলেন তখন একটু বোঝা যাচ্ছিল, এখন আর বোঝা যায় না। জামিল আবার জয়েন করে আবারও লিভ নিতে হয়েছে, দেখেন। ওর কি স্যার নেটওয়ার্কের প্রবলেম কিনা এত বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যায়? হুম, আচ্ছা ঠিক এই আছে, আমরা পরে। ক্লাসটার জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল। কিন্তু ম্যানার্সে তো ওর দরকার, ওর জন্য এই ক্লাসে দরকার ছিল। এখন ম্যানার্স যে পড়াবো আর একটা টপিক, এই দুইটা থেকে দুইটা প্রশ্ন থাকবে তো। ও না থাকলে কি করি বলেন? স্যার ক্লাস তো রেকর্ড হচ্ছে, রেকর্ডিং শুনে নিবে। ওকে ফাইন, গুড আইডিয়া। মানে এটা আমিও জানি, কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে শোনা দরকার ছিল আমার। ভোট নিল স্যার। কিসে? আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্রবলেম। ওকে, ম্যানার্স অফ আর্টিকুলেশন। ইউ ক্যান সি দ্যাট oral and nasal, we have two cavities in our mouth. I mean, in pronouncing any sound, two cavities we use. One is oral cavity, another one is
নেজাল নেজাল ক্যাভিটি। ক্যাভিটি। নেজাল ক্যাভিটিকে বাংলায় আমরা এগুলোকে বলি, বাংলার ক্ষেত্রে বলি নাসিক্য ধ্বনি বলি আমরা, মনে আছে? জি স্যার। শব্দটা যদি এখন শুনতে একটু কেমন লাগে, অনেক আগে পড়ে এসেছি তো। জি স্যার। তো নেজাল ক্যাভিটি থেকে আসে, দেন বাতাসটা নাক দিয়ে বের হয় কখনো কখনো, আর কখনো কখনো বেশিরভাগ সময় বাতাসটা হচ্ছে মুখ দিয়ে বের হয় যখন আমরা কথা বলি। সো ম্যানার্স অফ আর্টিকুলেশনে আমরা একেবারে প্রত্যেকটা সাউন্ডকে এখন আবার পড়বো কিভাবে উচ্চারিত হয়। ওকে, ম্যানার্স অফ আর্টিকুলেশন, এখানে শুধু ডায়াগ্রাম আর হচ্ছে আমি এক্সপ্লেন করে যাব। আপনারা গুগল করলে না ডিটেলসে আরো ভালোভাবে পাবেন যখন অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করবেন, কেমন? ওকে স্যার। ওকে স্যার। During your submission, try to submit good assignments the way I teach you. Try to bring everything from internet. Okay, use links and references. Okay, I know for some of you it is very challenging to study. For Saifa it is fine, I guess, as she's single and she has not nobody else to take care of by her. She only takes care of আমি herself. single না, নিউলি ম্যারিড। Well, congratulations. When? স্যার এই তো স্যার আগের সেমিস্টারেই। Oh, congratulations, congratulations. But still, you don't have like what should I say? স্যার আমি মোটামুটি ফ্রি আর কি। দেখো সাদিয়া আপু অনেক দেখো বিজি, ছোট বাচ্চা আছে তো ওই আপু অনেক বিজি, বাট আমি মোটামুটি ফ্রি। হ্যাঁ, ওই অপোজিট বিজেট আমি তো আগের সেমিস্টার থেকে বুঝতে পারছি। আমার একটা স্টুডেন্ট ছিল, আমাকে আন্ডার গ্রেডে পড়িয়েছে মানে আগের সেমিস্টারে, এবার মনে হয় পড়াই না। ওই ইটালির রোম থেকে, মিলান সিটি আছে না ইটালিতে, মিলান মিলান ইয়েস ইটালির স্যার। মিলান থেকে ক্লাস অ্যাটেন্ড করতো। তো মিলান থেকে আমাকে কল দিত যে স্যার আমি জয়েন করতে পারছি না এখন। ঠিক আছে। স্যার ও মানে কি আমাদের তো অনলাইন ক্লাস হচ্ছে 2 সেমিস্টার যাবত। হ্যাঁ, 2 সেমিস্টার কে বলে? তাহলে আমাদের অনলাইন ক্লাস হচ্ছে আরো বেশি। স্যার 3 সেমিস্টার ধরে হচ্ছে, আমি গ্রাজুয়েশন লাস্ট সেমিস্টার তো অনলাইনেই করলাম, 3 সেমিস্টার ধরে হচ্ছে মেবি। আমরা ও আচ্ছা, 2017 এর মার্চ থেকেই অনলাইন ক্লাস দিচ্ছি। ও আচ্ছা, তাই নাকি মাস্টার্স স্যার? এর স্যার? তো এইটা তো স্যার জানি না। আচ্ছা ওকে, আন্ডারগ্রেড স্যার, এর কথা বলছি। করোনার টাইমে স্যার তখন থেকে অনলাইন ক্লাস হচ্ছে না স্যার? ইয়েস, Jamil, we understand that you have problem with internet. There is internet problem at your end, in your end. So try to be connected as long as possible, as much as possible. So the first one, manners of articulation এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে এই সাউন্ড গুলোকে, বুঝতে পারছেন সবাই? আপনারা যদি একটু মিউট করেন কেউ কেউ, তাহলে আমার মনে হয় আমার এখানে আমার সাউন্ডটা ইকো হচ্ছে বারবার। You can unmute when you interact with me. Okay? Okay. Now no echo from I didn't get any echo from. So manners of articulation. First one is plosives. This the sounds like bilabial, alveolar, and velar. Pa, ba, ta, da, kaga. These are called plosives. These 6 sounds are called plosives. When you get the word plosive, try to think of the word explosive. Explosion. It's a military word. Jannat, I guess it goes more with you. Right? When you get the word plosive, so you just try to remember the word, think the word explosive, meaning to say একটা কিছু আটকে আছে, ধাম করে ব্রাস্ট হয়েছে, এক্সপ্লোড করেছে। Or you think of stop, stopping the air. When you think of stop, then stopping the air. When you think of plosive, then explosion of air actually, no nuclear bomb. We talk about the explosion of air. Okay, Jamil, I guess there is problem in your end. Okay, problem. জামিল, তোমার মাইক্রোফোনের প্রবলেম। প্রবলেম ইজ ইন মাইক্রোফোন।
in your end, others can listen to me. I guess he's constantly trying, but still he can't actually. This is a very sad side. Oh my god. Okay, so I should continue, I guess. He can listen to the recording later. So when we try to pronounce sounds like pa, ba, Sadia and Saifa and Jamil, listen. When we attempt to pronounce the sounds like pa, ba, look at one thing. At first, we stop the air, right? By closing our lips. Don't we stop the air to flow before we open the mouth? Pa, right? Ba, Yes, sir. and suddenly the air flows like explosion. Suddenly, whenever we let the air flow, open the mouth, or we do. I mean, each when the lip one lip leaves another, then you can feel the explosion of air coming out of your mouth. Pa, ba. That's why this is called stop. We stop the air, then pa, ba. Then we open the mouth, explosion happens. So these sounds are called plosives or stops. Plosives or stops. Same for ta. Say when you pronounce ta, your tip of your tongue touches alveolar ridge. Ta, da. You stop the air to flow in the beginning, right? Then suddenly you let the air flow. Ta, da. Same for ka, ga. দেখুন আপনি প্রেসারাইজ করে বাতাসটাকে বন্ধ রাখছেন, আপনি আবার ধাম করে মানে ফ্লোটা হতে দিচ্ছেন। Am I right? Yes, sir. That's why these are called plosives or stops. Okay. If I tell you a tongue twister using pa, let's say Peter Piper picked a pick of pickled peppers, or ba diye jodi boli Betty Butter had some butter but she said this butter is bitter. If I bake this bitter butter in my batter, it will make my batter bitter. Is it so confusing? Hello? Is it so difficult? আমি ট্রাই করেছিলাম বাট You tried it your own, right? Okay. So I mean, every time we pronounce a sound like either pa, ba, ta, da, ka, or ga, we first stop the air. Suddenly, we let the air flow. So, like explosion happens with the air, and we stop the air to flow in the beginning. That's why these sounds, these 6 sounds, are called plosive or stop. Okay, I pronounced one tongue twister actually. Betty Butter had some butter, but she said this butter is bitter. If I bake my butter in this batter, it will make my batter bitter. বলছে বেটি বাটারে কিছু বাটার ছিল, কিন্তু বাটারটা বিটার, মানে খুব বেশি ভালো না। তারপর সে বলছে যে ইফ আই বেক দিস বিটার বাটার ইন মাই ব্যাটার, আমি যদি আমার ওই তাওয়া আছে না ওখানে যেখানে আমরা বাটার গরম করি, ওখানে যদি দেই, এটা আমার ব্যাটারটাকে নষ্ট করে ফেলবে। এটাই মূলত আমি ইংলিশে বলেছি। জি স্যার, সাইফোর্স স্যার এটা মানে আমি Oh, you took classes in Cyprus? মানে করোনার সময় অনলাইনে আর কি, দু একদিন আর কি ট্রাই করা হয়েছিল। Hey, what happened to my screen? No. Oh, now fine. Yeah. So you took admission for online classes, right? In online course. স্যার এমনি যে ইয়ার ক্লাস হয় না, Free. ওরিয়েন্টেশন যে ফ্রি ক্লাসগুলো হয় একটা ব্যাচ শুরু করার সময়, ওগুলোতে। Okay, no problem. So you can see the screen. So these sounds are produced this way. I told you the manner. What is the manner?
In pronouncing bilabial pa and ba, you close your lips, stop the air to flow, suddenly you open the lip and let the air flow, then pa and ba are produced. This is what called manner of articulation or ways of articulation or how these sounds are articulated. Same goes with alveolar ta and da. Air block is created by blocking the air using the tip of the tongue touching the alveolar ridge. Ta, da. Okay, then ka and ga. Ka and ga. Body of the tongue touches the soft palate and creates block. Does not let the air flow. Suddenly, the air is allowed to flow, and then the sound ka and ga are produced. How? মানে কিভাবে উচ্চারিত হয় এখন কি বুঝতে পারছেন এটা? জি স্যার। You can look at the diagram. For pa and ba, lips are closed. You can see ta and da, uh, tip of your tongue touching alveolar ridge. In the diagram, you can see. For ka and ga, body of your tongue touching the soft palate. Clear? Okay. Then manners of articulation. Then fricatives. Think friction. বলে না এর সাথে ওর খুব ফ্রিকশন আছে বলে। Friction, fricatives. Think friction. The word frictions মানে কি বলেন তো? Friction. What do you understand by friction? স্যার ব্রেক করা এরকম কিছু? No, no. ঘর্ষণ, then conflict. It has different meaning. Two things touching each other very closely, and they are in a battle or fight for an objective is also called friction. If you touch two bricks together and you can do friction, okay, touching with each other, you can do friction by using your hand, okay, two of your hand does friction. শীতকালে আমরা যে ফ্রিকশনটা করি হাত গরম করি না? Now clear. বাংলাদেশের স্টাইল ছাড়া কি আর বোঝানো যাবে? Okay, thank you. I received an email. Okay, no problem. So friction, these are called fricatives actually. These are called fricatives. How many fricatives? How many letters are called fricatives? Can you count how many? 6, exactly. 6 sounds are called fricatives, not letters. We can see that fa and va, right? Then alveolar fricatives are fa and va are called labiodental fricative, and sa and za are called alveolar fricative, and palatalveolar fricative or post-alveolar fricatives are sha and ja. Ja and sha. Last two are pronounced as sha. One symbol symbolizes the sound sha. The other symbol symbolizes the sound ja. Got it? Yes, sir. Sir, is it called schwa? No, this one is not schwa actually. We will talk about schwa in a different class when we will study the IPS symbols, okay? Okay. IPS symbols means International Phonetic Association symbols, okay? Okay, so fricatives, you can see friction. I hope you remember labiodental sounds, which we studied in the place of articulation, right? Fa and va. So fa and va, how do you pronounce it? Upper teeth. Lower lip, upper teeth. Lower lip approaches upper teeth. Sadia was telling me at that time, I remember. Lower lip approaching upper teeth. Fa, va, right? Fa and
Va. Va. So there is a friction between your lower lip and upper teeth, right? Basically, air stream tries to come out. Somebody has to mute, otherwise noise. Basically, air stream tries to come out, but the friction between your upper teeth and lower lip does not let the air stream come out smoothly. Air passes through the friction. Air comes out, but through the friction of upper teeth and lower lip. Got it? Yes, sir. Pa, va. Okay, then sa and za. Same for. They are called alveolar friction. Like sa. Tip of your tongue touches alveolar ridge. That's why they are called alveolar friction. And does not let the air flow smoothly. Rather, air flows through a friction between tip of your tongue and alveolar ridge. Alveolar ridge এবং জিহ্বার অগ্রভাগের মধ্যে যে মানে চাপ দিয়ে ধরে রাখে এইটাকে ক্রস করে সে জোর করে সা জা দেখেন বলেন সা জা there is friction here. The same for post-alveolar fricatives or palato-alveolar fricatives, whatever you call. Sha, ja, sha, ja. The body of your tongue touches the soft palate, right? Sha, ja. So body of your tongue touches, approaches the hard palate and soft palate. Sorry, hard palate. Then there is a friction when the air stream tries to flow. Then we produce sha, ja. There are some words like pleasure, measure. These words are not pronounced as pleasure and measure. Wrong pronunciation. We pronounce these words instead like pleasure, measure. So ja sound used to বুঝতে পারছেন সবাই ja. Just a few জি, words স্যার। are pronounced using this sound actually. আমাদের যেমন বাংলায় আছে রি দিয়ে আমরা ঋষি, ঋণী, ঋতু, ঋতুরাজ এই 5-6টার বাইরে কি বাংলায় আছে? নাই তো মনে হয় না? না, স্যার। Right, okay. Then manners of articulation we will now study nasal. Bilabial একটাকে বলা হয় bilabial nasal. Nasal বুঝতে পারছেন নাসিক্য তাই না? Ma. When you pronounce the sound ma, mamoni, ma, matter, man, money, market, method, material, machine. Every time you keep your lips closed, you don't let the air flow throughout your mouth or oral cavity. Rather, you let the air flow through your nose. Ma, ma. যাদের নাকের হাড় বেড়ে যায় তারা এই মা এর নেজাল সাউন্ড গুলো ভালোভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। মানে নাকের হাড় বাড়ে না, মাংস বাড়ে না ভেতরে, কারণ নাক দিতে তারা বাতাসটাই বের করতে পারে না, বাঁচতেছে কোনো মতে মুখ খুলে খুলে হা করে, ওরা কি নেজাল সাউন্ড তৈরি করবে, আগে তো বাঁচতে হবে তাই না? জি, স্যার। আচ্ছা, আমাদের মধ্যেও কারো থাকতে পারে তাই না? আমার রিলেটিভস এর অনেকেরই দেখে এখন নাকের হাড় বাড়ছে, অপারেশন করে, কি যন্ত্রণাদায়ক অপারেশন, কমন প্রবলেম হয়ে গেছে অনেক। and it is a very painful operation. Remember? Yes, sir. Oh my god. Okay, that alveolar N. Na. Like mouth open, lips open, but you create a block. আপনার যত যুদ্ধ সব বাতাসের সাথে হচ্ছে, কিন্তু এয়ার স্ট্রিমের সাথে হচ্ছে, মনে রাখবেন। সবগুলো ফাইট, প্রত্যেকটা ব্লক এবং স্টপ ক্রিয়েট করা হচ্ছে বাতাসকে বের হতে না দেওয়ার জন্য। বাতাসকে বলতেছে যে তুই এদিক দিয়ে না যাই ওই দিক দিয়ে যাইতে হবে, কারণ এখন আমি না উচ্চারণ করবো। আগে বলছে মা, তখন বাতাসকে বলছে না, ওরাল ক্যাভিটি দিয়ে বের হওয়া যাবেই না। এবার বলছে অ্যালভেলার ক্ষেত্রে কি বলছে যে না, the tip of tongue touching the alveolar ridge, না, সামান্যটুকু এয়ার ফ্লো হয় মুখ দিয়ে, অরাল ক্যাভিটি দিয়ে, আর মেজরিটি নেজাল ক্যাভিটি দিয়ে। দেখেন না, none, never, nothing, nothing. If you pronounce like nothing, never, nobody, দেখেন খুব কষ্ট হচ্ছে, নাক দিয়ে বাতাস বের না করলে আপনি অভ্যস্ত না, কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। Nothing, never, nobody. You are used to pronouncing this sound.
by letting the air flow through the nasal cavity. Got it? Yes, sir. This one is called nasal alveolar or alveolar nasal. Okay. Then velar. Velar is, you can see the last part, the one hanging inside our mouth. Do you know? Velar? ইং সাউন্ড। Yeah, algebra এরকম কিছু একটা সফট প্যালেটের পরের অংশটা. So the body of your tongue touches that part, right? The body of your tongue touches that part and it creates a block. English, English, hang, mango. When you say mango, mango, tang, hang, fang, lang. এনজি ওয়ার্ড দিয়ে কি ইং সাউন্ডটা হয়? এন এন্ড জি। Yes, ng, only ng, eng. এনজি। So the জি স্যার। correct pronunciation is English, 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 ইংলিশ। eng. এটা English বলে দিলে তো হবে না. English. It should sound like this, okay? Eng. Clear? Hey, has Jamil joined us? My brother Jamil? No. He could not join. Very sad. Okay, no problem. Okay, manner of articulation again. Affricatives. It is also explained. There are some more like affricatives. Affricatives are a combination of stop and fricative. Stop is you let the stop go. Sorry, you create the stop for the airflow. মানে বাতাস বের হতে দিচ্ছেন না, আপনি স্টপ ক্রিয়েট করে, মনে আছে আমরা প্লোসিভের কথা বলেছিলাম শুরুতেই? জি স্যার। ওকে, দেন ফ্রিকেটিভ মানে ফ্রিকশনও হবে, দুটোই হবে। যেমন cha, ta and sha. This one is ta and sha together, but it is pronounced for, let's say the word children. Cha, cha. চা চা। জি স্যার। Change, চা China. Okay. Then the second one is ja, মানে স্যার bridge, চিঞ্চ। bridge. Second one is bridge. আপনি কিন্তু স্টপও করছেন আর কি আবার ফ্রিকশনও করছেন, দুটো একসাথে। Stop and fricative together. Got it? জি স্যার। Stop and fricative together. Cha, ja. Only these two sounds. I hope that you will remember easily. Approximant, WRJ. They are called approximant. Okay. WRJ, then lateral. Okay. L is lateral. Okay. Air flows over sides of tongue actually. If you pronounce like love, love, love. No, it's not correct. Love, love, lay, long, long. Let the air flow over the sides of your tongue. Then you can pronounce L correctly. Got it? Sir. It's a table. Thank you for today. So we studied what? We studied segmental sounds, consonants, vowels, diphthongs. Then we talked about voicing, right? Voiceless and voice together. We talked about place of articulation. Under place of articulation, we studied bilabial, labiodental, dental and interdental, alveolar, palatal, velar, glottal. Okay. Then we talked about manners of articulation. We talked about two cavities, oral cavity and nasal cavity, through which the air flows. Then manners of articulation, here we talked about plosives or stops, fricatives, nasal, affricatives, approximant, lateral. Okay, and this all. But don't leave. This is not over. Shouldn't we discuss one more topic today? What do you think? No, sir. সাদিয়া, আপনারা আমারে পাইছেন না? পরে তো ইভালুয়েশন আমার খারাপ দিয়ে বসবেন যে স্যার তো 3 ঘন্টা করে পড়ায় নাই। No sir. না স্যার। সেটা তো আমাদের জন্য চেষ্টা মানে অনেক স্টুডেন্ট থাকে, সবাই মানে মোটামুটি কথা বলে, তো আমাদের মানে শুনতে হয়। Okay, thank you very much. Thank you very much. Let me now do something else. Let us talk about the assignment, okay? Give me 1 minute. Give me 1 to 2 minutes. Let me find out the topic of the assignment. I'll discuss that কারণ আপনাদের ডিসকাশনের বাইরে আমি অ্যাসাইনমেন্টটা দিতে চাচ্ছি না। এটা ভালো না? আমি খুব ভালো না? খুব ভালো স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আপনাদের সাথে ডিসকাস করে দেই, কেমন? জি স্যার।
অ্যাসাইনমেন্ট কি স্যার মিড টার্মের জন্য? না, এটা অ্যাপ্লিতে আর অ্যাসাইনমেন্ট লাগবে না, আপনাদের কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট আছে না? জি স্যার। স্যার এটা 25 মার্কস। হ্যাঁ, এই তো বুঝতে পেরেছে। Let me do one thing. You can see my screen clearly, right? ইয়েস স্যার। Okay, that's fine. I'm showing you so that you understand. So let me create the assignment here in front of you. Something very simple I'd like to create. Not this one actually. This one. ENG562, right? See how do I create classwork? Create assignment. Okay, so can somebody read out this? Sadia, can you read out this? পড়েন, এখানে আজান হচ্ছে। Okay, give me one more minute. Let me take it from there. It's not readable, right? Too small from your side, right? স্যার পড়া যাবে, কিন্তু স্যার এখানে আমার এখানে আজান হচ্ছে তো স্যার, আপনি বুঝবেন না। Okay, no problem, no problem. So what you can see here is what is phonetics, which definition of phonetics taught in the class you liked most and why. I have taught you 3, 4, 6, 7 definitions, right? Okay, define 3 types of phonetics with diagram. What are the speech organs? Which description of speech organ is write descriptions of each speech organ in short. Use the diagrams where needed to explain the speech organs. So for this, I want to give you. I am going to count it as a 10 marks assignment. Okay. ওকে স্যার। Maximum word 800 to 900. Okay, 900. স্যার ডায়াগ্রাম 800 to 900 words maximum. Diagram means there are some diagrams in the PowerPoint slide. You can also take those from Google Classroom. Okay, sorry, from internet, from Google. Okay. ওকে স্যার। You can also take from internet. So it is assigned. Due date, any due date? Shouldn't you submit it before the, what do you think? I mean, you should submit it before the midterm. Is it possible? Give me a date. স্যার keep it flexible স্যার। Okay, you people give me a date. Okay, I give 11, right? 11, okay? ওকে স্যার। Okay, 11, okay, thank you. স্যার স্যার রেফারেন্স নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, রেফারেন্স তো দিতে হবে অ্যাসাইনমেন্টে, তাই না? Exactly, you use references. Whatever the sources you use, add the references, okay? স্যার আমাদের কি এপিএ ফরম্যাট ইউজ করে লিখতে হবে? Yes, APA. Who is this? Saifa? জি স্যার। Yes, APA. Yes, APA. ওকে স্যার। So, thank you very much for the class, for the session, for interaction. And see you all in the next class, maybe soon, okay? Thank you. Take care. আসসালামু Walaikum salam.